Merci, M. Patterson puis M. Vachon pour les échanges. Maintenant, c'est la période de questions. S'il vous plaît, avancez au microphone. Puis, and give your name, please. And My name's Karen Cote, and I just have one question. Your presentation was very nice. Thank you for coming. Mike doesn't work. They get the microphone, yeah. Come around in front of me. Hello. There. Okay, but I can't see anybody. But you have to look at him. Hello. Okay. All I was doing, I noticed a lot about your presentation. It was very pale blue on a white background, half the size of the dark. So the English people couldn't read anything. I was right in front and I was having a very hard time. I'm so sorry. Could you Yeah. please make the half size darker so it shows up on the white background? It was, pardon me? Full size, yeah, give us full Sure. size, okay? I'm so sorry. Yeah, like we've been what? Nobody could read it. Yeah. Okay, but it's gonna be online. So online you should. Online, I have brain damage, thank you. Yeah. Sorry. Okay. Situation with the housing, you mentioned that the situation with the younger people. Is the town going to be able to give a financial break? Is that what we're looking at? Family of one or two kids, and they want to move in the area? Because right now I live on Foster Road, and all the housing in the situation where the old golf course was, I don't think there's been a house built there less than $450,000. Oh, more than that even. Yeah. I'm sure possibly more than that. Yeah. But my property taxes have really boomed up. My house is supposed to be worth $400,000. Mm-hmm. So yeah, so this is like why like now if like the community agrees with these clienteles, the provincial government last year gave a lot of opportunities to municipality to create new program to tackle. So it has to come from a vision. So that's why a housing policy is useful. And then after that, you can put in place these new programs to help land developers or help to attract the young couples. Provincial and federal, are they going to jump in this game too? So provincial and federal government are mainly working on social housing, I'd say. This is what they finance mainly. But we need social housing here too. Yeah, so good thing is that things are getting in place right now. At the regional level, there's a new, how would you call this? A new nonprofit that's been put in place to be able, for two things. First, to be able to buy existing, because you know one of the problem with the housing is that you build, let's say, six social housing units. And during that time, there's 12 or 20 units that's been bought and it's been flipped, and then you lose affordable units and rents in these apartments. So the regional level now, there's a new nonprofit that's been put in place that will be able to buy these properties and make sure that they stay affordable. And also, you know, this is why we've been like looking at to make sure that we can look at municipal properties, you know, like the property that we identified, for example, on Kennedy. So these like are better way to make sure that we can put in place long-term project with the community, and then to be able to take the time, you know, to put in place all the pieces. Because if you want to create social or affordable housing, the municipality has to contribute in one way or the other, and providing a property is one of the ways that you can contribute. Thank you very much. Welcome. France détournée. Moi, j'ai une question. Quand vous parlez des groupes, plus fort, quand vous parlez des groupes ciblés, vous parlez des aînés et vous parlez des jeunes familles. Est-ce que vous avez pensé, quand vous développez ce plan d'habitation, aux services? Parce que je regarde pour les aînés, on n'a pas beaucoup de services, on n'a pas de médecins, on n'a pas tellement de services offerts. Pour les jeunes familles,
est-ce qu'il y a suffisamment d'emplois dans la région, Mhm. dans notre coin à nous, là, je ne parle pas de Cowansville, mais juste Lac-Brome, pour attirer, pour faire autant de logements? Vous savez, quand on monte des projets qui visent les aînés, en fait, souvent, si on fait en plus un projet dans lequel il y a une portion OBNL ou communautaire, ça vient souvent avec des services qui peuvent être élargis aussi au reste de la communauté. Dans des projets comme ça, des fois, on prévoit des locaux aussi qui peuvent aider. Fait qu'il y a un écosystème autour de ça. Fait que moi, je pense que ça peut aider. Est-ce que la politique en tant que telle, elle vise la création de nouveaux services? Elle vise plus à développer l'offre immobilière. Mais on pense qu'avec la masse critique, c'est comme n'importe quoi. Il y a une forme de densité qui amène par la suite les services à ce niveau-là. Puis que les gens ne peuvent pas rester de toute façon parce qu'il n'y a pas de service à domicile, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien. Les logements vont être vides. Mm-hmm. Je pense pas que les logements vont être vides. Là, présentement, il n'y a pas beaucoup de logements qui se construisent qui sont vides, en fait. Les logements partent rapidement. On pense juste que dans un contexte comme ça, le problème, c'est qu'il y a des risques qu'on échappe des opportunités pour nos clientèles prioritaires, puis que ça soit seulement du real estate. Puis le but, en fait, c'est de dire, oui, parfait, on a des opportunités pour du développement à Lac-Brome, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on travaille puis qu'on est capable de sensibiliser les promoteurs aux vrais besoins de la communauté? Puis c'est pour ça que c'est ces besoins-là. Mais je pense que votre commentaire, il est très valable, puis je vous invite à le... Oui, bien sûr. Le développement, c'est pas juste regarder l'habitation ou les terrains, c'est tout ce qui vient avec. Bien sûr. OK, merci. Merci. Oui, oui. Mm-hmm. Ah, oui. Bonsoir. Christian Morin. C'est de mon épouse, je vais faire ça. Je sympathise et je comprends. Je sympathise et je comprends. Je sympathise et je comprends les jeunes ménages qui ont de la difficulté à s'acheter une maison. Lorsque j'étais jeune ménage, j'ai connu des taux d'intérêt à 20%, ce que mes enfants n'ont jamais connu. Mes enfants ont connu des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Mais il y a des zones, il y a des endroits où les propriétés seront de toute façon inabordables. Je pense que, par exemple, si on essayait à Outremont, à Westmont, d'implanter des maisons qui seraient beaucoup moins chères, économiques, pour que des jeunes puissent s'implanter, ça ferait comme un genre de clash dans l'endroit. Ah, mais je vous rassure, toutes ces villes-là, présentement, font des démarches similaires parce qu'elles sont prises avec les mêmes problèmes. Je pense que la valeur des terrains fera que ça va faire des maisons qui vont être chères pareil. Mais ma question, c'est surtout de savoir, ici, il y a des zones, il y a des endroits où les résidences sont plus abordables, il y a des endroits où elles le sont beaucoup moins. Si on parle, par exemple, tout ce qui est bord de lac, évidemment, bien sûr, très, très cher. Bien sûr. Et il y a d'autres zones aussi qui sont comme ça. Ma préoccupation, c'est de savoir si plus tard, dans le plan, on va tenir compte de ces zones-là pour essayer de ne pas baisser. La personne qui a acheté une maison aujourd'hui, ma voisine vient de vendre sa maison à 1,5 million, c'est quand même très, très cher. Il y a quelques années, elle était 500 000. Ça a augmenté beaucoup. Mais la personne qui vient d'investir dans cette maison-là, elle met 1,5 million. Elle veut que cette zone-là reste quand même avec une valeur. Alors, la question que j'ai, puis je suis persuadé que là, on est juste à un premier niveau. Je suis persuadé que vous allez en tenir compte. Puis, si vous n'étiez pas pour en tenir compte, j'espère que mon commentaire va vous amener à en tenir compte. De ne pas dévaloriser les investissements que les gens ont déjà faits. Je ne parle pas de ceux qui ont fait l'investissement avant des grosses augmentations. On peut toujours dire que ceux-là sont bien heureux. Mais il y a ceux qui achètent aujourd'hui. Ceux-là, ils payent le gros prix aujourd'hui. Je pense qu'il faut protéger aussi leur investissement. Et le côté bucolique, je trouve que c'est important. C'est la raison pour laquelle moi je suis ici depuis 7 ans. Puis si on perd ce côté bucolique, j'aurais peut-être plus de raison de rester. Merci. Je peux vous rassurer, en tout cas, qu'à 30 portes par année, c'est bien planifié. Ce qui est dérangeant, en fait, puis je peux comprendre, c'est qu'on ne peut pas le voir arriver. Fait que l'idée, en fait, c'est que présentement, je pense que c'est l'enjeu. C'est que les gens achètent à Lac-Brome, puis quelqu'un peut arriver pour faire une demande pour augmenter de la densité, puis là, les élus reçoivent cette demande-là.
l'idée, c'est d'être en mesure là, de planifier où est-ce qu'on veut orienter ces développements-là. Fait que votre point, je pense qu'il est tout à fait à propos. Je pense que c'est un petit peu l'idée, c'est d'être capable de mettre sur un plan les bons endroits pour être capable de diversifier finalement le parc de logements. Puis vous avez tout à fait raison là, que ce n'est pas à des endroits, disons, je pense pas que le terrain, le premier terrain qui serait visé, ce serait un terrain sur le bord d'un lac. Là, ouais. Bonsoir, mon nom est Denis René-Coderre. 18 en 5 ans, c'est rien d'extraordinaire dans le sens que c'est des boomers puis, qui vont à la retraite, qui ont choisi le Lac-Brome pour toutes les raisons que les gens connaissent. Fait qu'il n'y a pas un gros problème là en termes de croissance et les X aussi. Vous avez parlé de loyer affordable. Est-ce qu'on peut définir affordable? Parce que, et est-ce qu'il y a eu un acid test qui a été fait? Parce que le revenu moyen au Québec des ménages en 2022-2023 est à peu près de 86 à 95 000 $. Avec les dernières augmentations que les syndicats vont chercher, ça va sûrement dépasser le 100 000, 105 000. Vous avez parlé d'une maison à 600 000 qui va coûter, ça prend combien? 3 400. Donc, il manque une partie à votre présentation. Define affordability, c'est assez important. Et est-ce qu'on parle, là vous parlez de gens qui ont 65 ans et plus, qui vont vendre leur maison au Lac-Brome, ils veulent rester au Lac-Brome, mais ils vont faire une pièce ou deux en vendant leur maison. Est-ce qu'ils vont acheter un condominium au Lac-Brome pour les 10, 15, 20 prochaines années, qui ont une espérance de vie jusqu'à 85, 90 ans, ou ça va être des appartements à louer? Ça, c'est une chose, et c'est la même affaire pour les jeunes couples que vous voulez inviter dans le coin. Est-ce que ça va être des locations ou des gens vont être propriétaires? Ça aussi, c'est pas clair. Ça aurait le mérite d'être précisé. On a parlé dans le plan stratégique de croissance annuelle de 2 pour les 5, 10, 15 prochaines années. Il y a 6 200 habitants. 6 200 habitants, c'est 124 nouvelles personnes par année. Avec votre 30 fois 2 personnes par logement, on est en dessous. Mais là, on parle de Naughton. On parle de la rue Kennedy, apparemment, c'est pas très loin. On parle de Naughton. Fait que là, on est short la moitié au moins. Donc, je présume que vous avez une idée ou vous savez qu'il va y avoir d'autres développements unifamiliales à 1 million, 1,5 million, 2 millions dans le coin. C'est pas présenté ici. Fait que je pense qu'il manque un aspect dans le plan. Là, le plan que vous avez présenté, que on a un besoin d'aller chercher ou de répondre à un besoin de clientèle vieillissante, d'aller offrir des choses à une clientèle plus jeune. Mais la demande pour les boomers qui veulent s'en venir dans le coin est encore assez forte. Et si vous regardez le nombre, si vous n'avez pas encore pris dans votre présentation, vous n'avez pas démontré combien il y avait de logements ou de maisons à vendre dans le coin présentement avec le prix moyen. Et qu'est-ce que c'était en 21, 22 où c'était impossible d'acheter une maison parce qu'il n'y en avait plus, ça se construisait. Et là, il y en a à vendre. Donc, ça manque cette partie-là dans votre présentation. Excusez, juste spécifier n'oubliez pas, on parle des deux clientèles prioritaires. Oui. On n'a pas calculé l'ensemble, le marché libre va continuer, mais les changements réglementaires qu'on veut faire sont par rapport à ça. Alors, c'est prioritaire par rapport à ça, mais je termine. Le but premier, vous avez assisté aux planifications stratégiques, c'est qu'on voulait une conséquence pour démontrer aux gens que la densification qu'on voulait faire, c'est une densification douce, puis qu'on ne visait pas à dénaturer le look. Fait à la base, on part de là, mais ce que vous dites n'est pas faux, mais on part de là, juste pour recadrer un peu. En fait, c'est moi qui essaie de vous recadrer, parce que vous nous montrez seulement une partie de la photo, et je pense qu'il y a des gens assez intelligents assis là pour nous montrer, et surtout assis là, parce qu'on va avoir le global picture et pas juste la photo de la plage. Mais vous avez raison. Puis en fait, je vais peut-être juste, si je peux vous aider, parce que vous avez l'air d'avoir plusieurs. Puis c'est bien, j'aime ça, parce que
Tout ce que vous nommez, c'est toutes des choses qu'on a analysées puis étudiées, mais ce soir, on a fait un résumé. On comprend? 30 minutes. Je ne pouvais pas vous garder. Oui, exact. Mais c'est juste parce que, non, mais c'est important, parce que vous dites, il manque des morceaux au casse-tête. Ces éléments-là ont été analysés. Les tranches de ménage, vous parlez, vous, de revenus moyens. Quand on parle d'abordabilité, il faut toujours parler des revenus médians. Ici, à Lac-Brome, c'est 75 000 le revenu médian. Ça veut dire que 50 des ménages font en bas de 75 000. Ça veut dire environ un loyer à 1 500 $ par mois pour être déclaré abordable selon la définition du gouvernement canadien. Construire ça présentement, je ne sais pas si vous connaissez des constructeurs, très difficile, quasiment impossible. Exact. Fait que c'est pour ça qu'il faut se poser la question, premièrement, est-ce que tout le monde, on est prêt à penser, vous dites, bon, 30, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est quand même par rapport aux besoins au niveau des aînés puis des jeunes ménages, c'est un positionnement. Si vous pensez que ça peut être plus, moi, je vous invite à le commenter puis nous dire que ça doit être plus. Mais nous, on trouvait que c'était un chiffre qui était quand même, qui répondait partiellement. On sait qu'il y a 400 ménages juste de 65 ans et plus qui vont s'ajouter au parc immobilier puis aux besoins de la communauté dans les prochaines années. Fait que, tu sais, je veux juste vous rassurer, inquiétez-vous pas, c'est pas... Derrière toute cette réflexion-là, il y a beaucoup d'analyses de données, il y a beaucoup de travail, mais pour ce soir, pour le but de la présentation, il y a un résumé. Je veux juste vous rassurer là-dessus. Alors, on le doit au high-level presentation. Bien sûr, oui, vous avez raison. Dans le document de l'envoyer, est-ce qu'on peut avoir un peu plus un drill-down pour savoir c'est quoi la philosophie globale? Ensuite, puis une des raisons pourquoi j'interviens, c'est que vous avez parlé, comme dans les réunions stratégiques, la planification stratégique, les gens ont parlé de la densité de la population, la 241, je ne sais pas comment elle s'appelle, la route ici, qu'il y avait des camions, blablabla. Là, vous avez dit ça va être nos thunes. Je veux juste dire, est-ce qu'on va être capable de. Est-ce que ça va créer un problème à 30? Non, mais à un moment donné, peut-être que oui. C'est revenu souvent, le look and feel des nouvelles présentations, du nouveau bâtiment avec les régions. Est-ce que ça va ressembler à Laval, à Brossard, ou est-ce que. Bien sûr que non. Ça va ressembler au Lac-Brome. Ça fait vraiment 2 fois que c'est mis sur la table. Et une des raisons. Monsieur, oui, termine avec celle-là parce qu'il y a d'autres personnes en arrière qui avaient demandé des questions. Et un des problèmes de densité aussi, c'est qu'on ne sera pas être capable de répondre aux besoins. Il n'y a pas de médecin parce qu'il vient une fois ici, parce qu'il n'y a pas d'école secondaire, parce qu'il n'y a pas de cégep, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il faut que ça soit attaché. Merci. Well, it's pretty hard to give a summary of all that. Maybe you can ask him after, and he'll give you a summary. Right now, we have somebody that's approaching the microphone. Good evening. I have listened with great interest. I am pleased that we are thinking ahead. This community is already getting bad publicity from the South Shore. They, in their newspapers, stating that town of Rome Lake is really being run by promoters instead of the council. So I'm really glad that this is happening this evening. You have not addressed all of the apartments that are being put up and how they will affect us. And with your plan that you have put forward, all of a sudden we do have an accountability to rent all of these incoming buildings. And I would like to hear how you plan to homogenize that with the plan that you have put up. And specifically, I am very interested in the new buildings that are going up, the many new apartment buildings that are going up across from the new IGA, and what this planning committee has been looking at on Kennedy and on Highland. There are so many people that are extremely worried about the beauty, the traffic, and I would like to hear you address this issue somewhat this evening. Just to recap, if you were not at the last council meeting, we tabled a notice of motion that all new projects with 3 units or more will now have to go through the urban planning committee, which was not the case prior. The other land pieces, there's not been in-depth analysis. The town does own some land, including Kennedy, so there'll be more in-depth analysis. If I may, perhaps remind you that I feel that so far the group, the people that have come up to the microphone seem at ease with the 300
in terms of the number of units. So if you do come up, please state your opinion on that. But to answer the rest of your question, the look and feel with the changes that we'll be putting in place will be more scrutinized than it has been in the past. And will we have access to input to specifically those projects? The presentations and so on will follow its course as it usually does according to the rules in the urbanism. But also what I would like to add on to reassure you regarding the Kennedy, since it's a municipal property, the objective is really to do a big reflection about what could be done to make sure that the natural environment is well preserved and that there's something that is acceptable for the local area. It's very different than if it's owned by a private property when it's owned by municipal property. So there's different way to do this, but in whatever the option the municipality chose, there will be a public consultation about this. This is planned by the law, so you can be reassured about that. And are you telling me that it's too late to have any effect? No, not at all. What is being built? There's nothing planned. There's nothing planned there at all. There's nothing planned. It's just like it's an opportunity, like right now that's a municipal property and there's an opportunity to think about, could there be something there? Nothing's been drawn, nothing's been planned. You're speaking specifically of Kennedy. Yeah. Okay, and I am also asking you to address what has been sold, and the construction is ongoing, and there are many, many citizens not happy with the construction that is ongoing. And with the changes that the town is offering, do we have any voice or effect or ability to have an effect on what is going up that distresses us so much? I haven't been involved in that project, I can't tell. The land that you're speaking of in front of the Case Populaire or so on, the zoning was adopted by the population in 2013 for the urbanism plan. The types of building that are there now were allowed in the current bylaw. What is changing is for the future development of all large plots of land will come under a little more scrutiny. But it's not surprising what's built there. It's been authorized to be built there since before 2013. So there will be no changes to what's being built there. If the zoning allows it, there are no plans to make any zoning changes in that sector at the moment. You can make no pressure on aesthetics and stuff like that. As I said, for what's already zoned and what's there, Est-ce qu'il n'y a pas de permis, it il va être follows assujetti the au zoning PIA bylaws maintenant. that are in place. All right, and is this council open to transparency about what is going on Highland? There's There's nothing nothing going on in Highland. There Nothing. will be, correct? We don't know. It's up for sale. The land is up for sale. That is correct. Other than that, we have no other comment. Yes, I was on the webpage looking at the company that has it for sale. Yeah, thank you. Just to anybody else that comes to the microphone, ask questions, please. Toujours reste au micro, s'il vous plaît. Okay. My first intervention is from a friend of mine who couldn't make it here tonight, but she's very good with statistics. And right now, there are 145 properties for sale in Milton, in Lac-Brome. And of those 145 properties that are for sale, 21 are under 500,000, 32 are between 500 and 950, and 42 are over 950. However, my question to you is, when you get that average of 545,000 as an average price per property, do you, as a median, thank you, do you use the big, like $2 million, $3 million, $4 million properties in that mix? Because if you take them out, you will get a more reasonable assessment of the average price of a house in Milton. It's a median, so... It's a median, but you have to be realistic. You have to understand that. I don't know. Median doesn't get affected by high numbers. Yeah. No, excusez-moi, go ahead with your The question. reason I'm saying this is because
because I did an inventory of the housing situation in Knowlton. And quite frankly, 60% of the housing in Knowlton is under 300,000. So, you know, there is affordable housing in Knowlton right now. Is it for sale? Maybe not, but Yeah, because I'm interested otherwise. all houses are 545,000. Yeah. Okay. Secondly, the young families, we heard that the schools are full right now. No, they're not. There's plenty of, either on the French or the English side. Okay. Admissions are down at both. We're not going to get into debate over the school. Okay, fine. Thirdly, you are an engineer, or you said you had access to engineers about the water situation in Knowlton? Yeah, well, no, I'm not an engineer, but I work with engineers, and then there are very good engineers working for the municipality that's been working also with consultants, looking at all the different potential, development all over the city, and all this is modelized by experts, and then there's an action plan to make sure that there's water for everybody. So could you answer if all of the water that's being used by Knowlton is on Knowlton property? But what do you mean on Knowlton property? Is it in the municipality? The water that's being used comes from Bailey, the wells at Bailey, or from the well at Jollyburg at the corner of Jollyburg. On Bailey Road, is that in Knowlton or is No, that? that's in West Bolton, but we own the land. It's our, It's your land, but and we did a study back a couple of years ago for the sewer and the water. After the l'abattage, after the fire at the duck farm and the l'abattage was sent to asbestos, we gained 11%. KDC still takes between 23 and 25% of our water consumption. But we still have a lot in reserve. We gained 11, and there's no problem for the construction of 300 or 400 logements or doors. so Bailey, what percentage of the water does that represent? It represents the biggest part of it, and Jollyburg is a supplement, and we have the reservoir in Bonneville that is also, but it's not a well there. The water is pumped from Spring Hill to Bailey, to Bonneville. All the houses that were built on Jollyburg, 52 houses, semi-detached? Yes? Yes. Those houses were 350, 375, 400 initially. No, they sold at the beginning, they were selling for 285, and now when you look on Centris, they're selling for 400, 425. Do you, as a municipal council or in this strategic plan, consider putting a cap on flipping? Like if you buy a house, you have to keep it for 5 years or 4 years in order to. I don't, ma'am, I don't think that falls under the government. I don't think a municipality would be allowed to do that. You're not sure? No, a promoter could, when he sells the land, you have to build within 3 years. But a municipality do that, my answer would be, I don't think so. It's not in the realm of the rules. Yeah, well, rules can be changed. Well, not just for Brome Lake, that's for sure. The next one, please. But the best way to do that is with a nonprofit. If you work with a nonprofit, there are ways that you can do that. Hi. There you have the engineer's answer. Okay, well, I'll just leave. Holly Bailey, thank you for this opportunity to discuss. It's really nice to be able to consult and have a say. So I find this conversation is very Knowlton-centric. Are we looking at the other towns in Brome Lake? You say there aren't necessarily services to support these new builds, but you build and they will come. Yeah. People will be putting services in place to support, say, Foster, Brome, Iron Hill, where have you. Is that a consideration? Yeah, so the strategy for the smaller villages and the smaller centers, we could say, some of them already have some little businesses sometimes and allow for local communities. So there are other ways, instead of you can do, they call it soft densification, which is just to add, as we showed, accessory dwellings
or to be able to build, for example, to change a house and add another apartment within the house, or if you build a new building, look at it. Like sometimes I like to tell people, well, you think like 30 is a lot, but if for every single house that was built last year, you would have asked for an apartment, just have a duplex, or just have two apartment in one house, There you go, we would have our 30, So there are many different ways for smaller villages to make sure that we're able to add on some of and contribute to this. However, we need to have the, how can I say this? The buy-in, from the local community also, that they're able to accept that it's going to be different and that it's not only single detached house. You know that in the Toronto area and in many other provinces, they made it mandatory that all over the territory, you can have up to 4 apartments in one house. This comes from the provincial government. We're not doing this here in Quebec, but I mean, this is what's happening in the rest of the country because of the housing crisis. So I think these alternatives, you can control the architectural look, you can control how it's been like managed, and then you can make sure that you can have like a nice apartment on a nice, like sometimes people, when they move into the countryside, they may not want to live next to the 104 and they may prefer to live in the countryside. But however, sometimes there's not that many options for that. But I think that's a very good way to do, in a soft way, to make sure that we can keep the elders in these smaller villages also, or to welcome, let's say you're a single professional. I've showed, data as if you're a couple and you're coming in, but if you're a single professional, I mean, like 150 as having 150 or $150,000 per household is not for everyone. You know what I mean? So are we looking outside of just Knowlton? Yeah. That's the first objective of the first orientation, is to make sure that we can diversify the type of apartment to avoid them as most as possible. We know and we can feel that, we don't want to have like big development in the city. So as much as we can to have softer apartments in the different areas. Maybe it's housing co-ops, maybe it's Correct. multi-unit homes. Correct. It doesn't necessarily have to be apartments, and you hit the nail on the head when you said countryside. Yeah. I don't think anyone moved here with the intention of living in an urban city. Yeah, sure. Let's maintain I it. agree. Right. Yeah. If I can, I have another question. We talk about new builds. There's all kinds of seniors here with big, beautiful homes. Yeah. Are there any incentives or programs being looked at to help them reconfigure their homes perhaps, so that they can have 3 couples living in one home, or an option such as that, and services to help them stay? Yeah. That might be nice. That's very interesting, and that's been developed in Sutton. Maybe you've seen it. There's 4 different seniors that got together and created a co-op with one house, So that's one thing that, because we work with Brome-Missisquoi, with the regional county right now, and I think that is something that has to be put in place and has to be discussed for not only Lac-Brome, but also for Dunham, Sutton, and all these different cities. So we're trying to benefit from these experiences, and that's why maybe you saw in the presentation it was saying being creative and innovative about housing. So that's very vague, as was said before. But I mean, like, the reason why it's vague is that a lot of these concepts right now have some issues. You want to go to the bank and you want to do this, the bank doesn't recognize, but there's a lot of group working on this. So the idea is to make sure that the council puts itself into a position of saying that they're interested also about knowing about these options. Good, thank you. I have one other comment. I'm not sure if you're aware, but the city of Magog, which is a lot more urban than here, they just passed a Politique de l'arbre. Yeah. So a tree policy. Yeah. So being stewards for the natural landscape that's here, that exists, promoting it, they've got a zero net wastage policy. So ideally, you're working with what's here, not cutting the trees down unnecessarily, keeping it beautiful for all the benefits that they offer, whether it's environmental, health, what have you, or just good year. I'm wondering if the town of Rome Lake would consider something like this,
And for every tree that's cut, they're replanting, and when we do developments, perhaps having courtyards, park spaces, green areas, and building it in, not as a back thought, Yeah. an afterthought, but for people so that they're happy. Oh, they go so well together, you know, and I think that I cannot answer for the council, but I mean, like the last objective, you know, the last orientation to make sure that l'environnement bucolique, the bucolic environment of Knowlton is preserved. You know, Magog adopted a housing policy last year, and now Lac-Brome, maybe Magog just adopted a tree policy, maybe Lac-Brome next year. Let's do it. Okay, thank you. And just to add to that, Holly, we have a counselor, Lucy Gagnon, that was present today, and she's already informed us about it. Excellent. That's it. I moved into Foster in 2001, and I wanted to cut some trees. I had to come to the town, and I wasn't allowed to cut the trees. You must have already had a policy similar to that here. We still do. So we better start scratching it again and make it visible to everybody. Gordon? Just to make sure I'm bending down enough. Incidentally, thank you again for doing this. I missed the first part, couldn't find parking, so maybe you already addressed this, but it's pretty evident that with your target, target groups who you want to buy more in Knowlton, you want them to also be a bit more full-time. I'm sure it's no secret that Knowlton is a bit of a secondary house, has a very large secondary house market. How do you intend on guaranteeing or assuring that the people who will be buying these more affordable homes aren't just people who want a secondary home but couldn't afford it previously and now can but won't be in Knowlton full-time? Yeah, well, it's a very good point, and then like that's why when we say like if we're able to work some project with NGOs, when they build not NGO, yeah, nonprofit, yeah, with nonprofit, like they put in place some conditions that make sure that you cannot do short-term rental on the project, and then also that even if you sell, you know, as I was saying before, you can sell with the IPC, the inflation, but you cannot sell as a flip, you know. The other thing is that right now there's a lot of program from the federal government that we don't hear about, but then, for example, you want to build a new 6-unit apartment and you go to the CMHC, the SCHL, and they will provide a fund, but they will make sure that you respect the level of affordability, and also that you cannot allow for short-term rentals. So this is done through the banks and through the different ways that the projects are getting financed right now. But at the municipal level, there's also a lot that can be done. However, these bylaws sometimes have other impacts, so that's why we need to explore them. But it's easier when we have the municipality that's getting involved or a nonprofit right at the beginning. I also understand you can't force people to live here, right? But it's great though. I mean, I don't know why you wouldn't. But you know, I do think that it should be a consideration that there are a lot of people who can't afford to buy a $545,000 secondary home, but if they see a $150,000 or $200,000 home, they will probably buy, but still only be weekenders or part-timers who only come in the summer. And it seems very clear that you want to have Knowlton be more of a place for employment, more services, as people have said, more kids in the schools, and if it's mostly part-timers or non-full-time residents who are coming in and buying these new household units, a lot of those problems will still remain. We just have more people. Mm-hmm. But, thank you very much. Thank you for coming. Thank you. Oh dear, the previous speakers were. That's okay? All right. Megan Celine, if you might notice, I'm one of the members of the statistic of Les Aînés. And I'm wondering whether or not the council can have any influence in building another residence similar to the Manoir Lac-Brome. Because I have already planned out
my life until my death. And the great thing about Manoir Lac-Brome, I can start off in a 2-bedroom apartment with my own kitchen and my cats, and then when my mobility issues become more difficult, then there's another apartment I can move into. And then when everything else is down the toilet, I can move to the other side of the building and get palliative care. So is there any way to have another Manoir Lac-Brome? Because I already called them to find out what would be the price, looking at the big picture. I have to get my name on the waiting list now. I plan to ski next year, all right? So like, I'm not at the palliative care. Yeah. And a 3-year waiting period? She said, get your name on the list. You know what I think would be very interesting is to hear you, there'll be a period of comments for 30 days, but even after that, there will be more time if you have ideas, but it'd be great to hear you about where would you like this building to be? Because the problem sometimes with building another Manoir Lac-Brome is do we have the zoning for this? Do we have the zoning for the height? Because these type of buildings, they need a number of units. So it'd be great to hear you. And also it's nice to meet another planner like me. That plans ahead, yeah. Okay, yeah. Good evening, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Hard to tell when you're up here. Okay. La présentation a été extrêmement intéressante. C'est clairement le produit de beaucoup de réflexions et beaucoup de différents enjeux qui ont été... Qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être c'est fermé. Ça va mieux, là? Peut-être qu'il est fermé. OK. Allô? Parfait. Merci beaucoup. OK. Alors, la présentation est extrêmement intéressante, mais il y a une question que je veux qu'on revienne là-dessus. Et c'est un point qui a été soulevé de différentes façons par différentes personnes, notamment monsieur et madame là-bas. Et c'est justement, qu'en est-il des centaines de portes qui ont été projetées ou des permis ont été émis sur la 104, sur le chemin d'Automne. Okay. Qu'en est-il? Comment est-ce que ces projets sont intégrés dans cette nouvelle politique d'habitation et quel impact est-ce qu'ils pourraient avoir? Okay. Just to quickly say this again in English, it's a very interesting presentation, it's very compelling, it's clearly been very carefully thought out. However, the point I'd like us to come back to and address specifically is one that has been raised in different ways by other fellow citizens tonight, and it is what impact do I believe it's 430 new units. Okay, some of them are on the drawing boards, some of them have partly been built in the front of the IGA, as someone pointed out. But if all those permits which were issued were built on starting tomorrow, or even over the next 5 years, we're talking about at least by the calculations that have been made, and I believe another citizen presented to council in the month of April, 430 units minimum on a 1.7 kilometer stretch of Knowlton Road and then also Julian. Okay. One of the citizens raised a point about Highland, okay, the construction on Highland. She mentioned the land is for sale. I actually looked it up while I was waiting to speak here. And actually you can see the sign for sale as you leave the meeting tonight, okay? And their advertisement says that the town is in favor of the urbanisation, l'urbanisation, okay, de ce terrain sur Highland, malgré le fait qu'apparemment il y a juste 14% qui peut être construit parce que le reste, c'est zone humide, d'après leur
publicité. They're listed. T'as And refusé they des say projets, toi, several là? development scenarios are possible on this strategically Deux fois. located site. They go on to detail them. The one that jumps out at me is 8 multi-residential buildings totaling over 60 units. So that's 60 units on one lot. And we're talking about several hundred others in a very small space of Knowlton Road. So how does the impact that might have square with this new vision that we're looking at for the next 4 years? Because your vision cannot ignore it, right? Because water is a fixed quantity at a certain point. We can't make more of it. Sewer capacity is what it is, and I don't know what amount we're using up so far. Mais la capacité des égouts, l'eau manquée, la qualité de l'eau et la quantité de l'eau, les projets que vous nous proposez sont extrêmement intéressants. Okay? C'est un travail clairement qui a été fait avec beaucoup de sagesse et de réflexion et de considération, mais n'empêche que, qu'arrive-t-il avec tous les permis qui ont déjà été émis à long terme? First, thank you. Thank you. First of all, the figures that you have, you're reading from Tempo. No, actually, No? no, Well, Mr. Brown, not anyway, really. we have the right figures, so just I'm going to let Jean-François Joubert answer. Oui, bonjour tout le monde. Jean-François Joubert, je suis le directeur de l'urbanisme ici à la ville. Jean-François Joubert, Director of Planning here at the town. Donc, juste pour spécifier là, en termes de données, là, les multilogements, c'est relativement récent à Lac-Brome. C'est depuis 2022 que ça fait son apparition sur la 104 chemin Knowlton. Donc, on a délivré là, 86 unités de logement en termes de permis depuis 2022. Ça, c'est vraiment nos données là, de permis là, en tant que tel. Là. Donc, puis encore là, de ces permis-là, il y a des projets qui n'ont pas nécessairement été réalisés. On pense, en face de l'école, il y a une pancarte de développement, mais le projet, pour l'instant, ne s'est pas réalisé. Donc, faire attention là, avec les données, c'est quand même, c'est récent et c'est pas si énorme. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui est arrivé en même temps depuis 2022. Mais on est quand même loin là, des chiffres comme 300-400. De 300-400 pas, non, j'ai vu les données, j'ai vu les recherches sur lesquelles ça a été basé. Et c'est exact. Et quand le point a été, je m'excuse, quand le point a été soulevé au mois d'avril, okay, devant le Conseil, la réponse que la citoyenne a reçue à ce moment-là, c'est que, et bon, I'm paraphrasing a bit here, so bear with me, the council's response was, basically, we shouldn't worry about it too much because they won't all be built on, all right? But the fact is, if the permits are issued, they could be built on. But the permits are not issued. But the other thing to your point is that at the last council meeting, we tabled a notice of motion that all new projects, so for example, before if someone did buy the land on or around Highland, previously, we could not control as well as we will be able to do as of next month, the 3 units and so on. So the owner can advertise a potential of X. There has to be environmental studies. There has to be acceptance by the council and so on. So that's where the council will now have a larger control on the number of units that can be built in the zones. That's why we're making all the regulatory changes. The council has always had control over the number of units that can be. No, if you read the zoning bylaw, there are zones where it was much more free in terms of number of units, where the CCU had no input for the look or the style. There was no PIA, now there will be, and the number of units. So those things will come into place. So those numbers are subject to interpretation. But will it be retroactive? Is that what you're saying? No. So si les gens ont déjà un permis,
qui ont reçu en 2014, mais ils n'ont pas construit, ils peuvent faire n'importe quoi la même année. Non, on parle de. M. Joubert a listé le nombre de permis, là, mais il n'y a pas de permis qui dorment dans un tiroir. Parce qu'il faut faire attention. Le nombre de permis, c'est une chose, c'est combien de portes ça représente. Oui, exact. Et le nombre de permis va donner le nombre de portes. Donc, est-ce que c'est 86 portes ou c'est 400 portes? Non, 86 portes. 86 portes. That's it, that's all. Je voudrais corriger quelque chose. Si on regardait qu'est-ce qui peut se construire au Lac-Brome, on parle de combien, François, on pourrait construire des milliers de portes. Ah, il y a un potentiel énorme. Si on peut construire des milliers d'unités, là, si on va vraiment au maximum de ce que la réglementation actuelle permet, en lotissant le plus petit terrain possible, là, on a redoublé la ville. On a le droit de propriété, c'est divisé en zonage. On sait très bien que pas tout le monde va se mettre à construire. On sait très bien que les gens n'ont pas toujours les trains pour le faire. Ils ne savent pas toujours les projets qu'ils peuvent mener. Alors, de prendre ces choses-là, c'est un petit peu regarder des choses de travers. Ce qui est important dans la présentation aujourd'hui, parce que ça c'est mon opinion personnelle, c'est qu'il y a des gros trous en termes de type de logement. Il y a des grands trous en termes de besoins. Les gens qui ont une maison trop grande, qui maintenant peuvent faire un logement accessoire, c'est quand même une nouvelle loi de Québec qui nous permet de faire ça. C'est une mesure importante pour ceux qui ont des difficultés à arriver. Ils peuvent ajouter un logement. C'est pas compliqué quand tu as un édifice de 2400 pieds carrés, tu fais un logement un peu plus petit, ça peut se construire assez vite. Le bâtiment est presque payé. Et ça, c'est des mesures qui vont être mises en place. Et en plus de ça, il y a certaines, je ne sais pas si le fédéral va nous permettre de le faire. Il y a toujours des conflits Québec, Ottawa pour les programmes. Il faut que ça se négocie pour que les gens puissent avoir des prêts et ajouter des logements accessoires. Ceux qui veulent avoir des services à la maison vont peut-être pouvoir ajouter ça. Donc, l'important là-dedans, c'est pas que demain, on ne sait même pas comment les logements vont se répartir aux 300. Est-ce que ça va être du locatif? Est-ce que ça va être ça? Mais on veut juste donner une perspective qu'il faut qu'on travaille pour avoir de la stabilité pour l'ensemble de nos populations. Complètement d'accord. Et comme j'ai dit, je vous félicite pour ça, ok? Mais, et pas pour trop pour s'attarder sur les chiffres, mais vous venez de dire 86 portes. Si on pense au projet qui est en face de l'IGA, okay, de United Construction, où il y a eu la poursuite contre la ville, parce qu'ils voulaient construire 10 bâtiments, de 12 de 8. Okay. Donc 12 fois 8, c'est déjà plus que 86 portes. Et ça, c'est un développement à lui tout seul. Alors, il n'y a pas de permis, Mme Soutan, d'émis pour le projet. Il y a 3 bâtiments de prévus, mais il n'y a pas de permis pour les autres. Puis il y a des études environnementales à faire, donc on peut avancer ces chiffres-là parce que c'est des projets. L'exemple du projet de Julien, le projet de Julien, c'est un projet qui était. Ouais, c'est ça. C'est un projet qui a été accordé, le projet de Julien. On a accordé, les élus ont accordé un projet. Originalement, il était sur 3 étages. Ça n'a pas passé le test de la population. Ils sont venus à 2 étages comme respecte la loi. Il y a 56 potentiels, aucun permis d'émis sur la rue Julien. C'est sûr que vous, dans vos chiffres, vous le calculez, mais dans les chiffres de permis émis, il n'y a pas de permis d'émis. Alors, il y en a combien des permis d'émis qui peuvent permettre la construction d'une architecture douteuse? Ben, douteuse, c'est pas de mot. C'est pas mon mot. Oui. C'est bon, je pense que j'ai entendu un petit peu aussi. Oui, ici, c'est pas d'un goût populaire, disons, là, en face d'IGA. Et ça ne ressemble pas à ce qu'on veut faire avec les villages de Knowlton. Je ne pense pas à la ville de Knowlton, désolé. Il y en a combien des permis de donner qui peuvent faire naître des blocs comme ça, des 6 logements? En fait, c'est des autorisations, parce que des permis de donner, il y en a seulement 86. OK. Je ne sais pas, on a-tu le chiffre, Jean-François? Il peut pousser combien de blocs encore comme ça? Vous parlez de ce projet-là spécifique? Présentement, dans ce qui a été octroyé pour tous les promoteurs, qui sont disponibles autour, il va pousser combien d'autres blocs? Potentiellement. Potentiellement. Écoutez, Julien, 56, le projet de M. La Liberté,
Un potentiel, on n'y croit pas, mais un potentiel de 80. OK. 80 portes. 80 portes. À ma connaissance, il y a eu d'autres. Parce qu'il y en a en construction actuellement. Un dernier Ceux qui sont en splex. construction. Il y a 2-6 logements à côté, là. À côté de l'ancien GA, là, potentiel. Là. Mais sinon, il n'y a pas d'autres projets. Il y a un autre 2 de 6 logements où la CCU a, j'ai pas tous les données là avec moi en ce moment, mais 2 de 6 logements où la CCU l'avait approuvé. Dans l'école? Non, à côté du stade. Oui, c'est ça. Donc, tout ça, je ne dis pas qu'un projet... On n'est pas à 400 en dessous. Non, mais Même pas la moitié. je ne suis pas d'accord avec vous. On pourrait revoir ça, Tout à fait. parce que je ne suis pas d'accord avec votre calcul et peut-être que vous pourriez nous l'expliquer. Mais à un autre moment. But what concerns me, okay, is that there are permits that have been issued. Si on regarde, par exemple, si on circule, on peut regarder panneau après panneau qui dit terrain est en vente, le terrain n'a pas été construit, with plans. There are multiple for sale signs. There's one on Island. It says for sale. There's one on Island. There are other ones on Knowlton Road. And there's one on Knowlton Road, and the one on Island, Mr. Patterson responded to you that the promoter can say whatever he wants, you know, because he wants to have the bigger price and all that, but, you know, we refuse on that particular one, we refused 2 or 3 projects that was too densified for the members of the council. What, on Highland? For sure. Yes, right, because first they came to you with 80 and Oh, then for they sure, came they to got an 76. offer with conditions, Right. and they come, knock on the door, and they say, we want to build 110 units. It was refused, all of them. I know, and that's fair enough, and that they're doing what they do. Developers are there to develop, and they're there to make Sure. profit. That's understood. Yeah. But the thing that concerns me still is that we talk on the 29th of February about a 1% growth rate. Actually, they said 1. For sure, it was 1. It was 1. It was 1. De tout cas. Yeah. En tout cas, OK, 1% de croissance. Ensuite, on parle ce soir d'une vision très bien articulée de comment desservir différents secteurs de la population. Remarquez qu'on en parle, semblerait, que le focus est sur Knowlton, on est encore très Knowlton-centrique, mais bon. Mais la capacité totale de l'infrastructure va être influencée par ce qui va se construire sans toutes ces conditions et visions et perspectives, et ce que vous êtes en train de nous articuler ce soir. Et j'ai l'impression qu'on ne semble pas considérer l'impact de l'ensemble. Okay? Even if you put 86 units, okay? Even if I accept your figure, and frankly I don't at this point, but if you put 86 units, that's at least 160 more people in a very small space, that's at least 160 cars on 1 kilometer, right? At least. So, the other question I would be concerned about is what is the capacity, what level of capacity of sewers has been reached? Are we at 100% of the municipal structure, or 80%, or 70%? Because that's not elastic either. Donc, la capacité totale du système d'égout, on est à combien de sa capacité totale? We don't have a percentage for you, but it was looked by professionals 2-3 years ago when everybody wanted to develop in town of Lone Lake, especially in Knowlton, because the sewage are not elsewhere. Right. In Bonneville and Knowlton. And our capacity at the mill garage there, it's not unlimited, but it's a good capacity. So we were testing only 500 units, and we had the capacity to do it. So I don't have the percentage, but we've got the capacity. And it's our job to see those risks, Mrs. Soudal, and we won't go ahead, and the government will never let us go ahead if we don't have the capacity. So that's a thing that is normal for us to look at. I would like us to revisit, this is probably not the place, but I have in here the list
of permits, where the addresses and the numbers of the spots that our understanding is the permits were issued. So I think that's a very important point to be absolutely specific. Then I suggest you meet with Jean-François Joubert and clarify it. There's two people left behind. Thank you for your attention. You're welcome. Good evening, bonsoir, my name is Stephanie Scott. I heard a lot of wanting to protect our beautiful area and in the new buildings, keeping in line with the beauty of the area. As somebody who grew up in a low-income house in this area, I haven't heard anybody speaking up for them. So I just want to say thank you. Bonsoir, I'm Idaho de St. Andrew. I'm going to try to respect and not going into specifics. I agree with diversity. Nomad, I'm not going to discuss numbers either. That's up to the urbanists, but whatever is built, does the town feel it has the capacity to oversee what promoters, excavators, and builders will do so that, for example, your sewage capacity or drainage capacity is actually the same in real life as in your projected numbers? Do you feel like you have the capacity as a town to oversee all this building to prevent future problems for residents? Well, yes, certainly. I mean, we as we did this study 2-3 years ago, we have the capacity to, as Mr. Arell said, it's not unlimited, but we can accommodate 500 doors easily. So the permits given out for 1 door, 2 doors, 50, it will be calculated, yes, from a certain time to a certain time. And it's great to discuss the future. For the future, you will oversee what promoters do and what excavators do. Well, Can I answer? yeah, we have the entente with the promoter that didn't exist before. And now there's certain conditions that has to be followed and certain inspections will follow with it. Before, there was no agreement with the promoter, basically. So now there's certain conditions, but Mr. Arell will add something. Madame Daou, je connais votre dossier, je sais d'où vient votre question. Every promoter, every construction, okay, since probably, I cannot talk before I was here, but every construction development there's professional engineers that works for the promoter and the town oversees everything. Okay, so it's like that. And sometimes, things happen and work is not as appropriate, if I may say, but it has to be to the spec of the town, and we oversee everything, for Okay, sure. I just want to be sure it was part of your reflection, and to Monsieur Vachon's point of, let's say, some houses could have a smaller house in the backyard. I'm not against that or anything, but for, let's say, in real life on my street right now, that couldn't happen because infrastructures could not handle it. Yeah. That's just the reality. Yeah, we're looking into it. Thank Je you. veux préciser quelque chose. Les ententes avec les promoteurs, ça fait très longtemps que ça existe. Les ententes qui vont être avec les promoteurs, ça fait longtemps que c'est encadré. De la ville qui n'accepte pas une rue si elle n'est pas aux normes de la municipalité. I understand that part. I'm just trying to protect future residents, I guess, or at least Thank you. the thought of their No, thank you very much, Madame Bell. Alors, merci à tous qui sont venus. Merci à Monsieur Vachon. Merci aussi à l'équipe, Owen Falcaro, Jean-François Joubert, Gilbert Adel, Ghislain Forcier, our communication man, and the conseil, and thank you for participating. Thank you very much. Merci à tous qui sont venus ce soir.